Good morning, good afternoon, good evening. My name is Achimopir. This is where we talk about parenting. This is where we make you rich with parenting knowledge. And this is also where we say parenting haina manual. So if you are watching this, it means you are subscribed or yet to subscribe. So if you have not subscribed, please subscribe. If you subscribed, thank you very much. Stay tuned for informative information that we're gonna share with you. I know it's been a minute since you guys saw me. I know you guys have missed my content a lot. Um, so this 2025, I plan to do things differently. I plan to bring more content, parenting related. You know, I am very passionate about intentional parenting, and that's the reason I share information with you. What you need to know is that parenting haina manual, so you cannot parent the way I do, but you can borrow ideas. So you can borrow some one or two ideas from me, and I can borrow from you as well. So the only way I can learn from you is if you give your comments, and the only way you can learn from me is if you listen to my parenting talks. About December 25th, 2024, we decided to celebrate our parents' birthday, and that was for the first time ever since. And this is how we surprised them. It was beautiful. I mean, I have never had an opportunity to make so much noise at home, to shout, to sing, to laugh, to do a lot of ululations. Guys, prepare yourself for a beautiful evening that was. Happy birthday to you. Happy birthday, Oyamoka. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Guys, as we kept singing and dancing, this makes me so emotional watching it. You know, not because of anything, but because of the unity and because of how my parents have really tried to bring us together. I was the soloist. If you didn't know, I'm a very good soloist. I used to sing, a lot. I used to solo a lot.
I used to do a lot of solo verses, dodo songs, folk songs, sacred songs. I was so good in it. So this gives me the joy of just saying, I can still do this. And we were singing. My brother was the drum player. At some point, we just, collected together. We started dancing. Evans, he was our guest, but he was also our photographer of the day. This was beautiful, guys. Let's keep listening. Wanyalo kwayo Ruoth Nyasaye mondo okony chandruok mar midekre mane oko mosekelo sida ne mamau kuom ndalo mang'eny. Osebedo gi tuo mar ondimo ichwere nyaka sani, to wanyalo kwayo Nyasaye mondo orese kendo konye mondo tuo mar ondimo ma entiere godo odog chien. For those of you who did not understand, my dad's wish was simple. He was praying for my mom's good health. That was it. He just said, I pray for God to help your mom to have good health and, get healed in Jesus' name. Simple. Love. What? Mokwongo ago erokamano ne Nyasaye ma jang'wono moritowa mwagik odiochieng' ma kawuono. Kwayo madaped e nying sani en ni akwayo Nyasaye mondo otelnu koyawo yoreu, komiyou neema mar ng'eye kendo mi yoreu mondo yawre uyudie kaka ditegre. Ng'ato ka ng'ato mondo yud kaka ng'ato ka ng'ato nyiew sabunde gi kaka okonyore e ode, kendo ji otelnu mondo uritu mana kaka notelo ni kubiro dok oyaw yo mar wuoth maber. For my mom, it was simple. She prayed for all of us. She prayed for a safe journey. She prayed for, the knowledge of God in us. And she also prayed for us to, have a way of supporting ourselves and not being beggars out there, the strength to work hard and be able to take care of ourselves. Guys, who else has parents who care so much about them? We do, and I am sure about it. Vamos, vamos. Good evening. Good evening. Yes, it is a wonderful day that we were not expecting to happen, but through God's grace or His merciful, we are in the process of this celebration of our birthday, of the birthday of our parents, Mama Monica and Baba Lucas. And I want to say that I don't know how many years it has taken since we celebrate this kind of ceremony while I was in high school. I think it was 2007. Yeah, up to now. So it is a very, very, very great opportunity, or it is a great love from God that we count ourselves blessed, because from then up to now, we may say that God has really protected them. God has really provided us with so many blessings that I may not I may not count.
That was my elder brother giving his speech, and amazing. You know, things were just flowing beautifully and everyone was very happy. But they had never, done such a thing before. I'd never brought together my family like I did in December, because everyone came together. Everyone was very happy. Everyone decided to celebrate in their best moods. We sang, we danced, it was just a carefree moment for everyone, everybody. Keep watching, guys. And for that reason, and we say that may God bless you, and may God bless each and everyone who has attended, who participated in this ceremony. Because it is not going to take time, but the shortest time that we are going to take here may mean something positive to each and every one of us here. I was the MC of the day, Achieng Opio Subalicious, and I cannot explain the joy, the happiness, the love, the laughter, the life. Amen. My elder brother had spoken. I called my elder sister, and I couldn't believe that my younger brother was holding the mic for me. I was not happy. We laughed about it. Mbele watu luongo Dani. Ewe mako na sini. Dani chungu. Yesu bwana sifiwe. Amen. Sifiwe tena. Amen. Nikechobea kidogo. Inacha kama ukiyotimo. Tomana kanisa hizo kunyaka tu. Hapo ni sasa hivi kama mtu ndio ndio galaka. Mwana wewe ni sasa hivi. Ndio mama wa baba. Sasa hivi Amena mo di familia mari te Lucas na Monica. Kundi no te more. Kanya klari mo de wetena. Kawanka. Wade du dikwe, wade du diera. Wacha niso era idea wa molo ene mano. Kwa babu wa Yesu Kristo, diera manya sanya kalaga. Umegili wakaka familia. Kedu tumayo ne. Hallelujah. Amen. Abro ka pelo mara banya sai kamana. Kuma gimatimore dena nya kakoserito jonyuolna wagi. That was my other brother, actually, my younger brother, immediately after me, and he thanked God for our parents. There's nothing as much or as big that we can do rather than saying thank you to God for our parents. Sekete amedalo kabisa shida mwangu nyalo maku gaimu mabogo ndo ketu etifumana sije mto yasai mwelu kama Tomano mor manade. So I want to take this opportunity to thank God for the gift of life. The last time that we celebrated the birthday of Dad is when he was turning 50 years old. Yeah, 50. That one was in 2007 when we celebrated this golden jubilee, and it happened here at home. At that time I was still young, I was in class 2. I recited a very beautiful poem for him because he's someone who embraces the health matters, he's a community health worker. And that poem had a headline called Alora Malaya, Mazingira Mazuri for a conducive environment. So it's really great to join and to come together as a family to celebrate them. For sure, Dad has done a lot. He never neglected any of us. He is blessed with 5
girls and 5 boys. He has always treated us equally, and we are all equal before him, before our mom, and before God. So it is really great. He tried, took each and everyone to school. He really worked hard. He was not a government employee, but someone who was just doing a shamba work, a peasant or a small scale farmer. But he believed so much in each and everything that he did. And for sure, God was with him. God protected him. God protected us. We are looking forward to celebrate his Diamond Jubilee some few years to come from now. That one will be 8 years from now. So, as your youngest son of the house, I may just appreciate everything that you've done to me, that you've done to us, and we continue praying each and every day that you live and be strong, and your wisdom may be shared among your children, among your grandchildren, and the future great grandchildren, so that we may live as a family, embracing peace, love, and unity, and may the name of God may continue to be praised. Thank you very much, and may God bless you. To kaka wuono waromo ka kendo waromo matek waduoko ne Nyasaye erokamano kendo wadwaro ni gima kama obed memory maduong' ma kata ka chieng' moro idongo nyithindo matindo chieng' moro ka gidongo to gigo mbaka ni minewa gi wuonewa chieng' moro noromo motimo ne jonyuolwa motimo ne jonyuol gi gimoro matin. En mana gima tin lakini wadwaro ni oket memory. An nabedo jamiriambo kaka ariambo ne mamwa seche te ni an gi wendo. Mamwa chunye chandore ka wendo mane to en wendo mane mamwa unde mane wendo en mana ni no kanya miso nikech ne wadwa ni obed surprise ne wadwa bogo ageno ne obuo ageno ni urondo rumati asu chaku bogo mane wange koro gimien gi mane tawapango pio mana matine momine no ken gimoro matin to kaka nwapange to cooperation no kuom ng'ato ka ng'ato makata neno kanyang'ang'ana kabisa ni do skip bedo ako ketro sene nyathi matin to king'iyo picha ni te to ng'ato ka ng'ato nitie ka onge ng'ama onge picha no kata king'iyo maber un kanyo to picha ni ember ke ng'ato nyalo chame koro oye ni karuon bakit oye ni wuon bosi to oye ni karuon ng'ane won junior be oke chama koro kopogore ni mano mamwa wacho ni picha ni nogo higni 30 mokalo kata mokalo 30 nikech naparo kaka nakeny gi japicha wacho ni japicha ogola ka fungo koro tang'eyo ni mano ero an mana fungo ne momiyo to kopogore ni mano to miwa wuonwa Nyasaye omedu dayo kendo Nyasaye omiu ngima. An awinjo ka babu wuoyo to kwayo ne mana minwa ngima maber. Okwayo ni mana mondo Nyasaye ogwedhe kuom tuoche mobedo ka chando chunye mondo obedie. Wan nyowa we nyithindwa ka dweche wige mokalo 4 to nyithindo go odhi maber ma kata king'iyo gi tineno ka nyithindo man gi afya maber. Wan pod wan gi hawi wanyalo yudo gima duogo ka kete ni wawe nyithindwa ka weche ngima matek. Samano awe nyithindo ok ni we moriwe nikech samoro yinde nitiere gi shida mingo medwa dhi loyo matin. To Nyasaye otelonwa kendo waduoko nuero kamano maduong' kuom yienwa mondo wafika odiochieng' ma kawuono bende waduoko nuero kamano kuom weyowa mondo wago koko kamano nikech koko to samoro en koko ma ok togo agoya kumoro amora lakini nikiyieno to kata kwadok chien matin wan ok watin kata kinenowa e pichani lakini mamwa kineno temo matek ma kaka ne wuon Junior osewacho ne wachiemo kendo pile kendo wayien maka samoro koko ni bag ni matini dhi ginde kana okitu ko te yuda kono te koko somena chamo to lando chwadi chamo taketi ka wengeri lumbruni akecho luoko. Guys, in short, what I was trying to do is talk about our before, you know, the memories we created while we were young. So one of the stories I gave out is how my mom one day
found out that I had gone and eaten in my uncle's house. I'm telling you, the food I was given is a whole tray ugali and a whole bowl of omena. And I was forced to eat all that because the rumors had it that I had nganganiad food with my auntie. And that was really wrong because, well, it was a lie, first of all. But my mother never listened to such things. I'm telling you, she could beat you up, and I was beaten and I overate, karibu tumbo yangu ipasuke. So that's what we are laughing about here. Otherwise, the stories were very nice, very demure, very environmental friendly, very mindful. We laughed about all of them. To moloyo ne jonyuolna adama nabolo nyuol kamano kuom dongo man dongo wagodo kanye wach Nyasaye. Emomiyo samoro kawuono kata wanyalo chung' kata wanyalo chung' kanyakla achiel mwabed kaka familia achiel mana nikech wach Nyasaye. To mogik an gi kwayo ni mondo e wach mar lemo. Walemo ndalo duto kendo kik ng'ato gimondo par ni onego bed ni seche mag lemo mondo gi lemo. Wamedo lemo ka lemo nitie lemo na mondo Nyasaye medo wach. After that, we had an opportunity to, get our in-laws to speak. The program was getting tighter because, we still needed to have joint dinner with everybody. And it was just awesome seeing everyone speak or say a word or two about my parents. Like, honestly speaking, for us, we are really blessed to have such a big united family. Not everyone is united out here, but the unity that goes on in our family is, it's big, it's outstanding, and it's something that, we can talk about wherever and whenever. This credit I give to my dad and mom because they are always fighting for us to be together. This is my sister-in-law. She's called Nyasuba or Millicent. She said very beautiful words about my dad and my mom. And there's nothing as big as, just getting people who have joined our family to feel happy and be grateful about the love that they get from our parents. And keep watching. For my sister Lillian, she spoke about our parents' prayers. Guys, we all have one or two things to say about our parents and the blessings they've created into our lives. And their prayers for us is what has held our hands, spiritually. They've also done it physically, even emotionally, even mentally. They've always been there. And one thing that, stood out from all of us, everyone was just like, we've never seen Dad beat Mom, because that is the mess that most people do. You beat your wife before the children, you scatter the children, you shatter their dreams. But that was not the case here. So we love you, Dad and Mom. Happy birthday when that was. It is so beautiful to just, celebrate it in the littlest way that we can. But the happiness is what stands out. Wan mabor adier kata mana min boy mobedo kani ni mabor magi to kata ko joko ka ang'eyo ni mun machiegni ni mun ng'ato kobedo nyuolwa kana sayo yie to donge chunyu to okawa ni nitie gima winjo marach bakawa ni kana sayo yie to donge chunyu kendo medu nena mar hero ukoni wa hero jonyuolwa gi kaka gune nyithindgi makoro. When I called my other sister-in-law, I was explaining to them that as children of Mr. and Mrs. Opio, we are really far, we are quite far. And to them, our sisters-in-law, they are the ones that are close. Kwa hivyo, they are the ones that are my parents' children at the moment. Remember, guys, when we are called, if anything was to happen to our parents and then we get called today to go, we will figure there when our sisters-in-laws
have taken an action, that which they ought to have taken. For that reason, I prayed I requested all our siblings that the only thing that we can do best is respect our sisters-in-law. That's the best thing that we can do for them. You know, the one who just spoke is called Ruth, commonly known as Nyaulanda, and it was awesome. Then we gave this guy called Lule. He's my brother's shamba boy. Yeah, but he's part of our family. He's our family. We don't see him as a shamba boy. We see him as family. And he was so glad. He said he's been with us, or he's been in my dad's home for 5 good years, still counting, still strong. He felt happy being there. See, kids play around him a lot. He's a very friendly guy. I took back the mic and made fun of everything, then called my other sister-in-law. She's called Nyagwasi, or commonly known as Lynette. She wedded just the other day, and it was beautiful. Guys, we are headed to a very beautiful moment of cake cutting, and, you know, drinking and marrying and all that. But before then, we had other speeches, because I know my dad has not spoken. I know my other brother, one of my last brothers, have not spoken. In fact, there are 2 things I believe. As I stand here, I believe it is God that has kept us out that long up to this moment. My attention is brought, or rather attracted to that picture that was taken long time ago. If my mom confirms she's 30 years, I presume it is that. And out of that, you can imagine all of us are still alive, including my parents. Is that not great? The answer is, it is great. Great. And we are very grateful for that. Another thing I believe is that we are wonderful parents. These our parents are very, very wonderful. Kendo Nyasaye majahera mugito wa muri kitulego adieri manya saye kanga tuwache dili manya saye nati mora hikani Rose ko ngeni nyalo nyuole kendo ngato nitiere na ok ni ngato Thomas okwanyo makale gi ngato ni Peter nyithinda mambele junge lakini Rose to kwai matin jo notera hospital ko ni paro ni ok nyal gik nyamzao kana ndiki Rose ni pokoro mukade bichare to ni paro nyalo to Kuseche go nondo ka won kabisa majo ngimenda Nijabu no ringo ndibudo no yura mondo gete hospital to ka Thomas kwa nyunyo gi Peter to gibuko wokate kaka nyasi ne dindele to ngata nyasi gi kuri ndiyo gitara ndinga nyaka mukuru nikech mondo mini yaka nyaka mukuru ne ok yot ndara ji no ngado ningi mana ne nyangi to na winjo ka ichunya to Nyasaye no miya riako moro na ungi giluoro ka ubiko da ndara kuchu to jakom junu tinge ubiro yire kama nikiela kipenya ni nyako nyanga angua chami maliti kama basa pinone to giwona mama songa bicha kibiro puro notera hospital mali marwaka ngol ne oka ayudo cha giteko manya sai na chaka duro baba gini yemo chaka kida gi yendo hospital kukiti ya gedi to kapo ka wacho mang'eny awinjo ka wacho maber ne ya wakwa Nyasaye no kwa yuno eni odiambo kodiambo wako chongwa pinka kane puro ka donje bundo to ne puro wata katiga leno to group mar lemo mnakwenda bodi kabisa ne group mar vernyanja ma ene mama Antonia monita privea sisa mano miyo jo sisters ma jo ibrea ni eboe kanyo no miyo ang'eyo ni kare group mar lemo nitie ma baba gwe manokera baba gwe manokera ng'eyo ni kare novena nitie ka dala wakocha kan jaru man katuli yani kod bugle wako diko jambo kodiambo to watero godo lemo tu wakocha in pin kech ne batero lemo makata ma wano kon do mana nyuka kende to kwade ngwan nindo kech to mano ne mo wa ma ibe katuli tawachu wacha chiel nitie nyithinda maunge ka uneno kwa go chongo pinyu jambo kujambo kwa kero lemo ngama no we wachne
ng'ama ne osiep ne moro wuogi ni nitiere ka jarieko moro ne odhiye ni John Dine Samuel Anton Dine John ajuma onge kaka kadang wuku ne tamo to ka be no ni gobedi nikech ong'eyo ma ne gimo nyithindo te ma kuru rusari maduong' ambe ng'ata ne dala ya Kristo maka nugi ko jambo to masilus ne keto wapi di rusari to kata kamano ne ok wabedi nyithinde te nitiere mabe rusari no noko chuno bebe ninda akwayo manyiri nyaka gi machuo mir boy inja maranata mir jamaranata moma kwa Nyasaye kaka imako no ber king'eyo ni ngimani Nyasaye moritano kanya mondo mine watim matek kane wapuro ne en ng'wono ma Nyasaye koro kuom ng'wono no asaye uki ng'ato to kawe aonge gima biro wacho malo hano ng'ato ka ng'ato ng'eni kawuono en odiochieng' lemo wadhi lemo ng'ato ka ng'ato ng'eni chieng' opodho watero lemo mar odhiambo biro saye ni tania mana kaka wambe watimo wakal ng'ama none ni en koro oneno ni mano ok gimoro koro odonjo okang' machielo gibiro donjo okang' mane ok idonge mabe ok inyiso ndalo mang'eny nini gini donge mini kiro aonge gima ng'eny mabiro wacho Nyasaye ma jang'wono mondo telu gima nyalo timo gima ber tukoyo wakode ana kia gima dhi nyime nikech kata sama wati tuon baket ana nyimbe kare wendo dak obi tuon baket abedi mana kondo mbele kwa kata tuon baket abedi mana okay wendo mbele go okay kare dak koro udu ko yang kata koro na kwa na ko mala kata kini sana aniko irane na happy birthday mama nda mbe kata kan yone okne na mabe Nyasaye ma jang'wono mondo vitu ya yo ite emenyo mar motel ori tu mondo ube uyude kaka ubonye ube uteng gima tin mo konyo wago Nyasaye ma jang'wono ube nyiti bichi bro konyo na kaka konyo wago seru kama ne dudani Amedo rwak ne Nyasaye erokamano nikech rit mar ndalo mang'eny kochakore abed nyathi ma abed ng'ato ma ogik e skul klas 7 ma tieko ma bende nakalo to ne ok wayudo thuolo mar dhi e sekondari kaluwore gi weche mag chan mar pesa koa kuom wuonwa kendo nogola motera Kericho mondo adhi atim mechanic mak mana ng'ama ne wadhi kuome noloko gino ma adonjo weche mag timo driving mar lori natimo matieko nobedo gi license ma pod an kode kata nyaka sani ot kaen bang'e kana duogo to ngimano ne ok aneno ka ber na ahinya nikech gima nawuok ne nyadhi timo ne ok otimore na kaluwore gi goyo mbaka mar osiepe wuonwa notera kuom osiepne to osiepne odhi oloko wachno ma oloko e weche mag driving kuom mano ne ok amor gi driving natime weche ang'wen to natieko e weche mag riembo lori maber nayudo certificate en license mag luwo aduogo dala kanyo bang'e ne Ruoth Nyasaye ogwedha mane wakendore bang'e na abedo japuonj dini kendo natiyo ogeng'o natiyo kanyadera natiyo abwao to mago duto ne ok oseromo nachaka adonjo weche mag puonjo wer mane Nyasaye ogwedhago to Ruoth Nyasaye nomiyo rieko mang'eny e weche mag pur kaluwore gi lowo mane Ruoth Nyasaye omiyo babawa oketo e lwet babawa koro wach mar pur to notero malo matin kendo ne ber to bang'e ka nadhi Makalda e wach weche mag Bamako University mane achako ka adhi awer kodgi ka luwore gi ngima mar weche mag suna mane okelo tuo mar malaria noluongwa mwadhi e piem mar wer ka kuma noriwo Homa Bay, Meta, Oyugis, Kiakure ma nochopo nyaka e Migori ne gin divisions 6 kane watimo wer Migori Teachers Training College to ne oyudo ka jotelo mag Kenya nodhi e piny moro ni Bamako e taon maduong' ma Mali e South Africa koni kaeto ne giduogo gi gik machalo nede mang'eny kabisa ne watimo wer kanyo mane wayombo ji ma bang'e ne owacho ni next gibiro Migori mar geng'o suna to ok gibidonjo Migori office gibiro dhi Nyatike kuom jogo mower Bamako Initiative dhi chakore e Migori to chakore gi Nyatike to mago duto nowuok e lweta to kaluwore gi bang'e ne chako donjo e weche mag puonjo wer ma kata father ma kodi wacho ni onindo miluongo ni Father Claudio en ng'ama nowuotho koda mang'eny kendo ngima mang'eny noa kuome kabiro e oda kae noselima ne antiere gi rabolo mar odhigo mane asebeto ne nyaka ndalo 3 kanobiro to biro gi mtoka to wabete nyithindo wasombo nyaka loka ka Keroche to bas lutimo gi mtoka tutero ne nyithindo mag osero mane dhi 200 kendo ne gikonyore maber kabisa. Gini notimore makaeto
Father Claudio nochako ondiko pesa mar nyithindo manitiere nyithindo mane imiyo pesa ka siling 2,000. Aidha ne nyathi achiel to kony mane ikonyago bende ne ng'eny. Gini nomedo jiwa kabisa e wach Nyasaye momiyo an bende nayudo thuolo mar yudo yo manyalo konyogo nyithinda mondo sudi ka e achiel ka gidhi malo. Kendo Ruoth Nyasaye norita maber ka achiel gi nyithindo kata obedo ni ne watuore, ne nitiere chandruok mag tuoche, lakini mago duto ne ok oketho ngima nyaka seche ma uneno wantiere. Koro an bende aduoko ne Nyasaye erokamano nikech de ok anyalo puonjo nyathi. Naonge gi nyalo, naonge gi rieko mang'eny, bende kuma natiye maduong' ne onge. To Nyasaye nokalo koda e kind kudho gaure manachopi makoro apuonjo nyathi. Nyathi moro inyalo yudo ka nitiere kumoro monyono mabe samoro konye mondo embe otim ang'o, oyud yo monyalo puonjo dhano, monyalo puonjo go nyithinde. Kuom mano wasebet kodwa kod Nyasaye erokamano kinde duto mang'eny nikech gik mawachogo gin achiel gi 4 kuom weche mateno ngimana kochakore e kendna nyaka sama koro wantiere kae. Waduoko ne Nyasaye erokamano. Aonge gi mang'eny to ang'eyo ni nyithinda kaachiel gi kata familia moro mogo ka nyalo ka mokende dala ka mane ok ong'eyo history moro amora kaka chuogi notimo mochako oyudo barua makoro samoro moko kuomgi yudogo matin magitimo magikonyorego e udi. Ruoth Nyasaye en ng'at moro ma nyalo luwo usi moro mana matin kodi, to kogik to inyalo yudo ka nitiere dongruok mokelo e odi, nitiere ngima mokelo e odi, nitiere kata mana nyalo moro matin mokelo e odi. An aduoko ne Nyasaye erokamano kuom bedo ni wan kaka familia ma Lucas ka wasebet kwalemo e bodini ma Katolik. To nitiere tembe bende ma waromogo kaka dhano. Mago gin gik moko ma nyalo timore. To Ruoth Nyasaye to ok nyal weyo joge. Ubiro dhi gadiel nyime kamano nyaka chieng' moro tim ang'o. Waa e piny ka Nyasaye oketowa wangima. To ka waduto ma pod wantiere e bwo kanisa ka walemo, Ruoth Nyasaye chieng' moro nokonywa. Ngima ma ji dwaro en mana ngima mar polo. Bed ni ng'ato tiyo oyudo pesa mang'eny, bed ni ng'ato jacham moro nade to omoko kuom Nyasaye mopadre kuom Nyasaye, to ngima ma walaro en ngima mar polo. Koro an bende aduoko ne erokamano e odiechieng' ma kawuono ma koro wabedo kaeni. Mimi winjo history matin kaka ne wachakore nyaka koro wagik kamano. Aduoko ne Nyasaye erokamano kuom miya nyithindo kaachiel gi nyikwaye duto, kaachiel gi wedego osiepewa gi ji duto mogeno kuome mapod osiko kalame kendo gine kawo neema mare nikech Ruoth Nyasaye ok dewe ng'ano malame ma ok ochiwo ne neema. Aduoko erokamano ahinya. Gima timore kawuono ber nikech nyithindo chal gima wigi okalo matin, to gineno gimoro mambele kendo gineno gimoro manochakore chien kaeto koro giloso nyasi machalo kamano. En nyasi maber. Waduoko erokamano maduong' kendo wakwayo Nyasaye mondo omed resowa ndalo duto. Mano wakwayo bende nikech Kristo Ruodhwa. Amen. Guys, after my dad's speech, which in short he was just thanking God and giving us a short history of how things have been for him ever since he was born until that particular day, we went out for a photo shoot. I remember saying after the cake we will, just take photos. I mean, after the photos we cut cake and go, and then my brother was like, damn it, we eat fast. Then we had prayers from Evans. He prayed for us. He prayed for the cake before we literally headed out to take photos. Even my mom's speech was just, my goodness, I am so happy. So our folks were very happy. They felt blessed. They felt highly favored. And the fact that we remembered to hold such a small celebration, for them they thought that was really big. For us, we thought it was such a small celebration. But we kinda felt the attachment. We felt the connection, because what matters all the time, anytime, is a connection that you have between you people, like our family. That connection of the day, that was very beautiful. And I see Dad CCTZ, he emphasized on us not forgetting to pray. Mom too, and Mom and Dad said whoever is going to go astray, they'll go on their own, because for them they've showed us the way, and the way is to pray. The way is to speak to God, speak to your creature, speak to your speak to your creator, speak to the universe,
tell God what you want, because just by so doing, that's when you can tell where you're headed. So that was it for the day. As we wrap this up, guys, this is my nephew here. He's called Vin. Anapenda kubeba mawe sana, ni mtu wa Homa Bay. Then ng'ombe ya madhe pia iliza. And this is one of the blessings that we saw home. It was beautiful, beautiful, beautiful. So even as we left home, tuliacha madhe kama ng'ombe yake alipata ndama. So there's a calf, you know, there's an addition to the family, right? Later on, guys, mi na babangu tulikuwa tunapasua kuni, you know. My father is an all-rounded man, so he joined me in kutengenezea madhe kuni ndio tupike nayo. Tulikuwa tunapika na hiyo kuni because it's the best way that we could do things. And then later on, we have our Gen Z cooking ugali. You can imagine, Rose did a lot of things for us. Alipika ugali. She really knows how to cook. She's our Gen Z, by the way. And even as she cooked, she kept telling us stories, laughing and sometimes complaining ati ugali itatoka mbichi. Na sijui ka iliiva, by the way, and I'm not gonna confirm that, but we ate the ugali later on. Tulienjoy sana. Guys, this was the wrap up of the day. I remember after that we even left with all my sisters-in-law, tukaenda shambani kuchuna mboga. You know, the beauty about our village is that mboga ni nature. Mboga ni it's there. It's literally there. So kuna mboga all the time, and when you want mboga, hakuna mtu anakukazia. You walk into a shamba, unapata kunde, unapata saga, and sometimes it's just wild, imemea tu. Unapata mrenda, skuma, the kales, cabbages, spinach, hizo zinapandwa, lakini some of these things hazipandangwi. So that's it. We enjoyed a lot. We had a moment of, a beautiful moment at home. We stayed for days and days. I never really wanted to come back to the city, but because I have to. And then kids home are, they are lucky. There's a lot of space for them to play. Like, see this one, amejichafua, and there's a lot of water, and water is free, so ataoshewa tu nguo hata akuwa chafu namna gani. But this is a milestone, huwezi acha mtoto apite. You see, very, very beautiful, very demure, very mindful. She's connecting with nature, man. That is the best thing. Lakini ananiangalia vibaya sana, and then she's crying. Guys, well, let's wrap up by saying my stay home was beautiful. I love children. I got an opportunity to play with them. We sang. It was awesome. And as we said bye to 2024, we also hoped to welcome the year 2025 joyfully, with lots of happiness
and happy new year. I know it's, you know, goodbye January and see you in 2025, but it's not too late to just wish you a beautiful year ahead, because I know we are like, you know, 11 months to go, and yeah, it will come to pass. But before then, we have missions and visions to accomplish. We have dreams, and don't forget, dreams are valid. As we walk on, as we soldier on, as we don't give up, we encourage, like I encourage all of you to, you know, have your happy moments, enjoy them. Most of my happy moments I enjoyed with kids. I don't know, but I honestly love kids a lot. Kids are beautiful, kids are innocent, and our wetu wa huko nyumbani, they were, you know, we made a lot of memories, a lot of it. We danced together, we posed for photos, it was cute. And this is actually my best friend. He's called Adolfo. He runs away to his home, my brother's house, and bye.